ओके ठीक है खाली ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିଦବା ସୋ ଆମେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ different types of literature so there is two types of literature ଗୋଟେ ହେଲା canonical literature ଗୋଟେ non canonical canonical literature ମାନେ related to religion right so ସେଥିରେ ଆମ ସୂତ ପିଟକ ତ୍ରିପିଟକ ଆସୁଛି ସୂତ ପିଟକ ବିନୟ ପିଟକ and ଅଭିଧାମ ପିଟକ ସୂତ ପିଟକ deals with the your stories about Buddha right Buddha's life ko bisare stories ସବୁ ବିନୟ ପିଟକ it deals about your your discipline code of conduct like rules or code of conduct for the Buddhist monks right Abhidhamma Pitaka deals with the philosophical aspects of Buddhism. Non-canonical again ଦି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ହେଲା Pali language ରେ ଅଛି ଗୋଟେ Sanskrit language ରେ right so Pali language ରେ we have your what do you call our what is that Milind Pano right so there is your Milind Pano your Neti Gandha right Dipavamsa Mahavamsa and so we have your Milind Pano सर we have निदान कथा Neti सर निदान कथा Neti Gandha Nidan Katha, then your Deepavamsha, right? And Mahavamsha, right? So these are like some of the works in Pali literature, right? So important tomato, okay? Glance though, Parikha did example like cholibo, but prelims perspective, I would say कि तुम्हें highlight कर देता ताकि मैंने question देखिले at least you'll remember. And सिमित तुम्हारा Sanskrit literature रे we have Lalit Vistar, we have Mahavastu, we have Buddha Charita, we have Avadana literature, right? So it has a different classification of your Buddhist literature. Then it's a common information military Buddhist literature. So we get to know about your life of Buddha, right? There's a complete life story of Buddha. Buddha, like what age he like left the ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଛାଡିକିରି renunciation କରିଥିଲେ right 29 ଏଜ୍ ରେ ସେ କୋଉ ଏଜ୍ ରେ ତମ 35 ଏଜ୍ ରେ ସିଏ ତମର ଯୋଉ like salvation ପାଇଥିଲେ right and ତାଙ୍କ first preaching କେବେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା all those details it is mentioned in, like we get to know from the sources then teachings of Buddhism right the teachings of Buddhism like all your four noble truths ହେଇଗଲା ତମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକା ମାର୍ଗ eightfold path ହେଇଗଲା ତମର 10 teachings of Buddhism ହେଇଗଲା so all those details are there right we get to know from this Buddhist literature then about the various foreign travelers those who visited India like the homeland of Buddhism in search of Buddhist text ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି it discusses about the different kings who patronized Buddhism right for example I was telling you about Ashoka ବିଷୟରେ ତମର ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି right actually ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ ରେ ଅଶୋକ ବହୁତ ବଦନାମୀ କରିଛନ୍ତି ବଦନାମୀ ତ ନୁହଁ exactly but ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି କି transition ତାଙ୍କର right ତ ସେ ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ they have discussed ଅଶୋକ କେମିତି ତାଙ୍କର 99 brothers କୁ ମାରିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ story ତମର ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜ 99 brothers କୁ ମାରିଥିଲେ and all those stories କେମିତି like cruel ଥିଲେ ଚଣ୍ଡ ଅଶୋକ ଥିଲେ like ବହୁତ ହି heartless ଲୋକ then after Kalinga war he adopted Buddhism and suddenly his heart changed from Chanda Ashok he became Dhamma Ashok right তো এই ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ story ଲେଖା ହେଇଛି right and then it has mentioned this name ଅଶୋକ ତ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ right dear to gods ମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ right ତ ପରେ ଏଇଟା ଜଣା ପଡିଲା କି ଇନିସିଆଲି ଜଣା ନଥିଲା ଏଇଟା ଅଶୋକ ନା like ମହାବଂଶ ଦୀପବଂଶ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା they used to think କି ଏଇଟା କୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କନ କିଏ କିଙ୍ଗ ବୋଧେ ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁଜର ମସ୍କିରେ ମାଇନର ରକେଟ ଏକ ମିଳିଲା ଅଶୋକଙ୍କର then they got to know କି ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଟା ଅଶୋକ ନା right so এই ସବୁ kings ko different ତମର stories ଅଛି who patronize Buddhism ତାଙ୍କ information ଅଛି then we get to know about the society of that time ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ social evils ଥିଲା society କେମିତି ଥିଲା ସବୁ culture କେମିତି ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର right so we get to know about the society the culture ସେଇ ଟାଇମରେ religious practices କଣ ଥିଲା the polity of those times economy right it was flourishing trade and commerce during these times
right? जो तमर discovery of iron 1000 BC पर start ହେଇଥିଲା जो economic growth, by this time it was second urbanization, right? First urbanization तमरा your IBC, तापर second urbanization थिला एटा. Then the art and crafts development ହେଇଥିଲା ଏଇ time ରେ, and various urban centers, as I was telling it, तमरा 6th century BC was the age of second urbanization. Different तमरा urban centers पे ଏଇ time ରେ ସବୁ mushroom ମାନେ ବହୁତ ଆସିଥିଲା. So those information we get. Then we get to know about the different educational institutes, right? Nalanda ହେଇଗଲା, ବିକ୍ରମଶିଲା ହେଇଗଲା, ଅଦନ୍ତପୁରୀ ହେଇଗଲା. So all these educational institutes ର ବି ଆମର information ଆମକୁ ମିଳୁଛି, right? Then we get to know about the scholars of Buddhism, different scholars of Buddhism, right? These are the like the various information we get to know from this Buddhist literature, right? Then let's see the limitations. Our limitations कौन थिला, right? So the first thing, if we say कौन थिला बोला, religious character. This is a religious literature. Now, to build आपको तो मैं source of history believe करने कष्ट. For example, ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶରେ ଲେଖିଥିଲେ ଅଶୋକ ତ 99 ବ୍ରଦର୍ସ କୁ ମାରିକିରି ଆସିଥିଲେ. ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତମ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲ ଅଫ ପ୍ରିମିଜେନେଚର ଫଲୋ ହେଇଛି. ଲ ଅଫ ପ୍ରିମିଜେନେଚର ମାନେ ବୁଝୁଛ, ବାପାର ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହବ. ମୋଷ୍ଟଲି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତମର ସକ୍ସେସନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନି. ଅଲୱେଜ ବାପାର ବଡ ପୁଅ ରାଜା ହବ, and then mostly succession was peaceful ancient India. Medieval India, that is not the case. Especially Delhi Sultanate. Delhi Sultanate, each succession was decided by war, right? Delhi medieval रे हम देखिबा succession was almost like, especially Delhi Sultanate period रे, it was decided by war, right? The ancient India was not like that. Mostly it was law of primogeniture was followed, right? तो सेटा टिके बिलीव करे कष्ट कि जेतले सबुआडे हम देखुछु like throughout your Mauryan and all everywhere, like your law of primogeniture was followed. এইটা ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କହିବା କି ଅଶୋକ ତାର 99 ବ୍ରଦର୍ସ କୁ ମାରିକିରି like he became the king, ଟିକେ exaggeration, right? If you critically analyze କାହିଁକି ଦୀପବଂଶ ମହାବଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୀପବଂଶ and ମହାବଂଶ are Buddhist chronicles, right? ତ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ର ଟିକେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି. କେମିତି ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିବେ? ସେ ପ୍ରଥମ ଅଶୋକ ପୁରା ତଳେ ପକେଇଦେଲେ କି ବହୁତ ବଦମାସ ଲୋକ ଥିଲା, ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଥିଲା, ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା, ବହୁତ ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଗ ଫର୍ଷ୍ଟ ତାକୁ ବେଇଜିତ କଲେ, ରାଇଟ? ପରେ କହିଲେ କି ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆଡପ୍ଟ କରିଦେଲା, ସେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା, ଧର୍ମ ଅଶୋକ ହେଇଗଲା, ସିଏ ପୁରା ତାର ସବୁ ଭୁଲ ରିଏଲାଇଜ କରିଦେଲା, ରାଇଟ? ଆର କଣ କହିଲ, ଏତେ ବେଶୀ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଏରେ ମାନିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, right? Aro jo story ta, because it is a religious work, so religious work e tikke evolia mirch masala thibo to glorify that religion, right? So pratham limitation la religious work, right? It was not secular in nature. Next, again, chronology problem, right? So chronology problem hela amar major problem history. Na history manibaro jo rasta re jodi mu koibi main obstacle kono, chronology jodi nathibo tale main obstacle, right? And ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ it glorified the rulers who patronized Buddhism, right? Like Ashoka was glorified, your Kanishka was glorified, right? So basically जी तमरो Buddhism patronage करथिले तांको से glorify करथिले, right? कि से एवळा like great king थिले, एवळा दान धर्म करथिले, एवळा तांकर माने उदार मनोभाव थिला, like ए टाइप रो, right? So that if you तमरो जे भी तमरो हर्षवर्धन कर देखियो, हर्षवर्धन was glorified, right? So this was the thing तमरो कि तमरो like glorification हुए, तमरो जे तमरो all these rulers who patronized Buddhism, they were glorified in these works, right? तो glorify करले हमें exact जानि परियो ना, ଗୋଟେ biasness टी रहि जिवो, right? And acha आवडला, there were different sects had different literature, right? Different sects hela तमरो तमरो different literature थिला. किछि sects तमरो like as I told तमरो महायाना बुद्धिस्ट माने तमरो लेखुथिले तमरो संस्कृत रे, हिनायाना बुद्धिस्ट माने लेखुथिले तमरो पाली रे, right? So different text जो sects थिले,
ତାଙ୍କର ନା different works to different information ଦଉଥିଲା, right? It was sometimes bit contradicting, right? And what else? ତ ବହୁତ ସାରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ରାଇଟ୍? ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲାଇକ୍ ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲାଇକ୍ ଆମ ଅଲରେଡି କହିଛି, ରାଇଟ୍? ବକ୍ତିୟାର ଖିଲଜି, ରାଇଟ୍? ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତମ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା, ରାଇଟ୍? ଅଲ୍ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ୱାର୍କ ୱାଜ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦେୟାର। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତମ ଲିମିଟେସନ ଆମର କି ବହୁତ ସାରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଆମର ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ସ୍କାଟର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନାହିଁ, ରାଇଟ୍? ସୋ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଲାଇକ୍ ଦେୟାର ଆର୍ ସ୍କାଟର୍ଡ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର, କିଛି କୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଅଛି କୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପର, and many are destroyed. Okay, destroyed, you can talk about your Bakhtiyar Khilji, ତମର ଯୋଉ ନାଲନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ something, right? Not only Bakhtiyar Khilji, even your Huns, ସେମାନେ ବି କାଫି ତମର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ ତମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଗୁଡାକୁ, ମିହିର କୁଳ ହେଇଗଲେ, ତୋରମଣ ହେଇଗଲେ, ଏମାନେ କାଫି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ସୋ due to foreign invasions and all, और काफी बुद्धिस्ट जो जहाँ भी वर्क्स ଥିଲା ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ସାରା ସ୍କାଟର୍ଡ ଅଛି, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ ଟାଇମ ପିରିୟଡରେ। So these are the various limitations, right? And also, like as I told you, ତାଙ୍କର it was difficult to like record and store the Buddhist literature, right? ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ବି ନା, ତମର ଯୋଉ ସୂତ୍ରୀ ପିଟକ ତିନିଟା ବାସ୍କେଟ ରଖା ହେଇଥିଲା ତମର, ରାଇଟ୍? ସବୁ ତାଳପତ୍ର ଇଏରେ କରିକି ସେ ବାସ୍କେଟରେ ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ, right? So that even store like probably ଯଦି ପେପର ନଥିଲା କି ଆମର ଏବେ ଯେମିତି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଅଛି, କ୍ଲାଉଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅଛି, ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତ ଟିକେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ଲାଇକ ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଜ ପରେ ମାନେ ମିଳିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଷ୍ଟୋରେଜ କିଛି ଥିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମ ସେଞ୍ଚୁରିଜ ତକ ରହିବ, ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। So even that problem was there to record and store somewhere, right? So these were the different limitations of your Buddhist literature. କିଛି doubt? Limitation ବୁଝିଗଲା? Yes, sir. Information ପାଇଲୁ, ବୁଝିଗଲା, right? So now ଯଦି ମୁଁ କହିବି କନକ୍ଲୁଡ କରିବା ଆମେ, can it be used as a source of history? ଯଦି क्वेश्चन ପଡିଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ଏବେ ତ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖିଦବା, ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିଦବା about your the classification of Buddhist literature, right? Non-canonical, canonical, non-canonical, canonical କଣ, non-canonical କଣ, right? Then we'll give the information କଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ from this Buddhist literature. Then we'll talk about the limitation. But then finally, to conclude, question पचाजी, can it be used as a source of literature? Sorry, can it be used as a source of history? What do you suggest? No, sir. No, sir. ଆମର ସବୁ ଲିଟରେଚର ତ ସେୟା ହିଁ, ଆମର ସେମ୍ ସେମ୍ ଗପ, ରାଇଟ୍? କି ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଇପାରିବନି ତମର, like directly it cannot be used because of the limitations, right? Chronology, religious source, whatever, like directly it cannot be used, but ତାକୁ ଅଲଗା ଯଦି source ସହିତ ଆମେ collaborate କରିକି use କଲେ it can be used, right? First thing. Now note a quote of Upinder Singh ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଠି conclusion ଦେଇପାରିବ, right? Though it cannot be directly used, but Upinder Singh କହିଥିଲେ this Buddhist literature, right? They offer a non-Brahminical window, into ancient India, right? Whose is the statement of बहुत importance ଅଛି, right? To conclude a beautiful, ସବୁବେଳେ ତ conclude କରିବ ଗୋଟେ positive note ରେ ସବୁବେଳେ end କରିବ, right? Like ତମର whatever you write, yes, we are negating, it cannot be used, right? But ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତାପରେ ଲେଖୁଛେ it cannot be used directly, but it can be collaborated with other sources. ଏଇ statement ଟା you directly in the end you can give an introduction to ଚାଲି ଦେଇପାରିବ interchangeably, right? But keeping this quote is very important, right? So ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା, ଏବେ ତକ ଆମେ ଯେତେ literature ପଢିଥିଲେ, whatever literature, the Vedic literature we read about, the Smith literature we read, truth literature ହେଇଗଲା, the Smith literature we read, epics, Puranas, right? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, whatever we read, it was written by the Brahminical caste. It was not written by the
any other caste, lower caste and all. So all of those literature had one inherent problem, that is your it was viewed through the society, everything was viewed through a Brahmanical lens, right? That lens was Brahmanical lens. ସେମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ interpret କରୁଥିଲେ, ଯାହା decode କରୁଥିଲେ, it was completely the Brahmanical aspect was dominant. Though ଆମେ କହୁଛୁ କି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ secular ଅଛି, ପୁରାଣରେ secular ଅଛି, ये somewhat secular common man में भी लिखा है, society लिखा है, but ଟିକେ तुम देखियो ना, like everything has been, you know, जो लेंस रे देखी चलती ताको जो डिकोड करा है, जो ताଙ୍କର ऑब्जर्वेशन दिया है, it is through a Brahmanical lens, right? So somewhat that biasness creeps in, right? କିଛି biasness पळे आसे, কিন্তু এইটা we talk about this Buddhist literature or Jaina literature, they provide a non-Brahmanical window, right? ସେମାନେ ଅଲଗା ଲେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, like if ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଲେଖି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରିଲିଜନ ଲୋକ ଲେଖିବ, probably he will write criticize ବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ ତାକୁ ମେ ବି ଲୁଚେଇ ଦଉଥିବେ, ଟିକେ ଓପାକ କରିଦଉଥିବେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି ଇଭିଲ ଥିଲା କି ସେମାନେ ଏମିତି ରିଚୁଆଲସ ଏଗୁଡା ରିଜିଡ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ପ୍ରିଷ୍ଟ ର ରୋଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ସାକ୍ରିଫାଇସେସ ମାଗୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିବେ, right? So that thing is the most important advantage of this your Buddhist or the Jaina literature. Okay, clear? Is doubt? Next, Shiva. Note Yes, করছো sir. সমস্তে? সমস্তে নোট করছো? Yes, sir. Okay, next হলো আমরা Jaina literature. Jaina literature as like your Buddhist literature is divided into two types. First কোন? Canonical. Next হলো your non-canonical. Non-canonical. Okay? So canonical again, like there are two divisions, right? So one is your old wala literature, जोटा काफी पुराना टाइप रो, and then next is new. So old रे आसीबो तमरो, there is agam literature and there is purbas, right? Purbas, right? So agam literature and your purba, these are the old canonical literature. New रे कोन आसीबो, there are 12 angas, right? There is 12 upangas, there is 10 your prakirnas, there is 6 Chheda Sutra, 4 Mula Sutra. That's one new race. Okay, very important. Remember all this literature. So old race में तुम्हारा Agam and Purbas, right? So इधर तुम्हारा UPSC आराम से पके परियो तुम्हारा Prakirnas पके दबा इधर, right? Prakirnas related to co-religion literature इधर. So there will be like different options. तो तुम्हारा इधर highlight করে লেখো, বারবার তুমি আঁকি পড়িও না, এক্সাম রে তো মেন্স এক্সামে চারটা সব লেখা দরকার নেই, রাইট? ইফ ইউ রাইট দ্য ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স, তিন চারটা লেখলে চলিব, বাট যদি তুমি বারবার হাইলাইট করছো না, তুমি দেখি তো মাইন্ডরে সমওয়্যার তুমি তাহলে প্রিলিমস এ বেলে পড়লে ইউ ক্যান ডিকোড, ইউ ক্যান রাইট দ্যাট আনসার, রাইট? তো তোমার 12 अंगास ହେଇଗଲା, 12 उपांगास ହେଇଗଲା, 10 प्रकीर्णस ହେଇଗଲା, 6ଟା ଛେଦ ସୂତ୍ର ହେଇଗଲା, 4ଟା ମୂଳ ସୂତ୍ର, right? So these are your canonical literature. Okay, again कोई 12टा अंगा, these are the most important, right? Most important literature as your historical perspective. I'm a history perspective देखिबा यदि, these are the most important like 12टा अंगा, right? आ भीतर ना आका भीतर मन केते सूत्र अछि, right? The important ones are Acharanga Sutra and other is Bhagavati Sutra, right? যেটা আমি
ସୁତ ପିଟକରେ କହୁଥିଲୁ ଲାଇକ୍ ମେନି ନିକାୟ, 5ଟା ନିକାୟ, ରାଇଟ୍? ଏଇଠି ସେମିତି ତମର ଯୋଉ 12ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକରେ ବି ସୂତ୍ର ଅଛି, ରାଇଟ୍? ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର। ଦିସ୍ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ରାଇଟ୍? କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳେ, why it is important? ସାର୍ ମହାବୀରଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା ସାର୍। ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ ମହାବୀର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ପକ୍କା? ସାର୍ ମନେ ପଡୁଛି ଟିକେ ପଢି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତ ମତେ ପଚାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ରୋମିଲା ଥାପର, ଆମର କି ରୋମିଲା ଥାପର ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ, ରୋମିଲା ଥାପର? ରୋମିଲା हाँ ଥାପର, सर यस सर କଣ ରୋମିଲା ଥାପର ତମର ଓପିନିଅନ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ କଣ ଅଛି? सर मैं फास्ट टाइम एटा सुनुची सर जानिनी ରୋମିଲା ଥାପର କଣ ହବ? ହେଁ? ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି କଣ ସେଇଟା ତମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗୁତାର ନିକାୟ, ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟରେ କଣ ଅଛି? ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟରେ କଣ ଅଛି? सर नेम सर नेम महाजन महाजन ଆରେ ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ ବି ସେୟା ଅଛି। ଭଗବତୀ ସୂତ୍ରରେ ବି ତମର ନେମ ମହାଜନପଦ ଅଛି, ରାଇଟ୍? ବୋଥ ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର ଦେ ହାଭ ଦ ନେମ୍ସ ଅଫ ୟୋର ମହାଜନପଦ। ସେ ମହାବୀର କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ହେଲା, ମହାବୀର ତ ହେଇପାରେ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର, ମୁଁ ଦେଖିନି। ମେ ବି କ୍ଲାସ ପରେ କନଫର୍ମ କରିଦବ, ଯଦି ସତରେ ଥିବ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିଦବ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ अबाउट योर canonical literature. So canonical literature ରେ we saw your ଦିଟା ଭାଗରେ divided, ଗୋଟେ ହେଲା old journal literature, ଗୋଟେ new, right? old ର ତମର ଅଗମ literature and your ପୂର୍ବସ, right? ପୂର୍ବ ଯୁଗ, ପୂର୍ବା, right? ଅଗମ and ପୂର୍ବାସ, right? And new ରେ the important ones are your 12 your ଅଙ୍ଗସ, 12ଟା ଉପାଙ୍ଗସ, 10ଟା ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ, 6ଟା ମୂଳ ସୂତ୍ର, ଛେଦ ସୂତ୍ର, 4ଟା ମୂଳ ସୂତ୍ର, right? So and this 12 angas ର ବି ତମର again it has sutras like ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, okay? Then coming to a non-canonical literature. So non-canonical literature ରେ so there are something called niruktis and churnis. What are these niruktis and churnis? These are commentaries on the canonical literature, right? Canonical literature ଉପରେ commentary ଗୁଡାକ, right? Maybe ତାର କିଛି ଟିକେ ଅଲଗା secular aspect ଥିବ, ତ we don't consider it as ଆକୁ canonical literature ଆମେ ମାନେ consider କରୁନୁ, but they have the explanation or commentaries on the canonical literature. ତ ଆମର ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ତମେ ଯୋଉ ପଢିଲ, ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ ତମର ଛେଦ ସୂତ୍ର and ମୂଳ ସୂତ୍ର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଥିବ ଏଇଠି, ସେଇ ତାର କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଅଛି, right? Like ଆମର ବେଦାସ ଉପରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କଣ ଥିଲା? What are the literature which are the commentaries on the Vedas known as? So literature କଣ କୁହାଯାଏ? ଆରେ ବେଦାସ ଉପରେ ଯୋଉ commentaries ଅଛି, literature କଣ କୁହାଯାଏ? उपनिषद ଉପବେଦ ଉପନିଷଦ କହିଲାଣି। सर स्मृति एंड श्रुति ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ପଢେଇଲି କି ଉପନିଷଦ କହୁଛ, सर साकार କଣ ଏବେ? साकार ଶାଖା, ଯାହା ମନେ ପଡିଲା କହିବ, ଯାହାର ଯାହା ମନେ ब्राह्मण ପଡିଲା। ହଁ, ब्राह्मण ବ୍ରାହ୍ମଣ, श्रुति କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଆନ୍ସର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପଢେଇଲି ସବୁ ନାଇଁ ଭୁଲିଗଲ। ସାର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ପଡୁନି। सर स्मृति ଆରେ ଆନ୍ସର କହିସାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣି ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି, ଆନ୍ସର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା। କେତେ ବଢିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିଥିଲି, ତମକୁ 4ଟା ଲେୟାର କହିଥିଲି, ବେଦ ସବୁ ପୋଡି ଖାଇଗଲ।
ବେଦର 4ଟା ଲେୟାର କଣ ଥିଲା? ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ। ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ। ଏତ ମନେ ଅଛି କଣ ହେଲା? ହଁ କଣ ହେଲା? ସମିତସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍, ଆରଣ୍ୟକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦ। ସମିତଟା କଣ? सर ओरिजिनल टेक्स्ट और वेदस। ଅରିଜିନାଲ ଟେକ୍ସଟ ରାଇଟ୍, ପୁରା ଯୋଉଟା ବେଦିକ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଡାକ। ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ କଣ? सर एक्सप्लेनेशन अबाउट वेदस। So it has explanation। ତମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ପୋଏମ ତମର ଥାଉଛି ତମର ପୁରା ସଂସ୍କୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ, ସେଇଟା ପଢିଲେ ସହଜରେ ବୁଝି ହଉନି, ରାଇଟ୍, ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ସୋ ମଚ୍ ଏଜୁକେଟେଡ। ତମେ ଗୋଟେ ପୁରା ସଂସ୍କୃତରେ କି ତମେ ଇଂଲିଶ, ଧର ଇଂଲିଶରେ ପୋଏମଟା, ତମେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଜିନିୟସ ଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଥରେ ପଢିକି ପୋଏମଟା ବୁଝିଯିବ, ରାଇଟ୍। ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ନର୍ମାଲି ତମେ ଥିବ, ତମେ ମେ ବି ଫାଷ୍ଟ ଥର ସେ ପୋଏମ ପଢିଲେ କିଛି ମାନେ ପାଇବନି, କଣ ଆଗ ପଛ ପାଇବନି, ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ସେ ଗାଇଡ ଟା ପଢିଲ, ସେ ପୋଏମ ର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଟା କୋଉଠି ପଢିଲ, ରାଇଟ୍, ଏମବିଡି ଗାଇଡ ଟା ଆଣିଲ, ଏମବିଡି ଗାଇଡ ରୁ ତମେ ପଢିଲ, ତମେ ସେ ଯୋଉ ସେ ଗଦ୍ୟର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ, ରାଇଟ୍, ଦେନ୍ ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ଆରେ ଆରେ ସେ ପୋଏଟ, ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି କବି ଏଇଆ କହୁଥିଲେ, ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ବୁଝଉଥିଲେ, ରାଇଟ୍। ସୋ ସେମିତି ତମେ ସମିତ ପଢିଲେ ମେ ବି ଏତେ ବୁଝା ପଡିବନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ଦେଖିବ, ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ, right, there will be some examples ଦେଇଥିବ, explanation କରିଥିବ, then it will be, you can better understand, right। ସେଥିପାଇଁ ସମିତ is the first layer, second layer is the your brahmanas, easy explanation ପାଇଁ। then aranakya is an also one of the aranakya is forest books, right? forest, yes, mysticism, right, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ, ରହସ୍ୟ, mysticism, it deals with mysticism, ରହସ୍ୟ, right? These are forest books written by ଯୋଉ saints, rishis ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସମିତ ବଗେରା ଅଛି, ଏଥିରେ ନା ବହୁତ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରନାଲ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ବେଶୀ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ବହୁତ ବେଶୀ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଡିକୋଡ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକାନ୍ତ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇଠି ବସି ତପସ୍ୟା ଫପସ୍ୟା କରିକି ପୁରା ସେ ଭେଦିକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାକୁ ଡିକୋଡ କରୁଥିଲେ, ମେ ବି ତାର ଆହୁରି ଡିପର ମିନିଂ, ତାର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମିନିଂ କଣ ଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦେୟାର। ସୋ ଇଟ ଇଜ ଅଗେନ୍, ଇଟ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଜ ୟର ସମିତ। ସମିତଟା ତମେ ମେ ବି ସୁପରଫିସିଆଲି ତମେ ପଢିଦେଲ, ବୁଝିପାରିଲନି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଟା କଣ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେଲା, ମେ ବି ଆଉ ଡିପ୍ କୁ ଯାଇନଥିବ, ଏ ଡିପ୍ ମିଷ୍ଟିସିଜମ, ରହସ୍ୟ, ଏସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଜ ଫର୍ଷ୍ଟ ଲେଭଲ, ସେ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଦିଏ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିକିରି ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦିଏ, ମାନେ ଏହା, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିକାଲ ଆଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯୋଉ ମିଷ୍ଟିସିଜମ ଅଛି, ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମେ ବି ଏତେ ଡିକୋଡ କରିପାରେନି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଥର୍ଡ ଲେୟର ରେ ଆସିଲା ଲିଟରେଚର, ଅରଣ୍ୟକ, ସେଟା ତମକୁ ଡିକୋଡ କରେ ତା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ ଲେୟାର କୋଉଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସବୁଠୁ ଇଜିଏଷ୍ଟ କୋଉଟା? ଉପନିଷଦ। उपनिषद। ଉପନିଷଦ ଇଜ ଦ ଇଜିଏଷ୍ଟ। କାହିଁକି ଉପନିଷଦ ଇଜ ଇଜିଏଷ୍ଟ? क्वेश्चन Question आंसर answer form। Question answer form ରେ, like a FAQ, frequently asked questions, right? So for every like your ଯୋଉ ଉପନିଷଦରେ ତମର ସମିତରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକ, ତାକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଫର୍ମ ରେ କରିବ, ରାଇଟ୍। ଏ ଶ୍ଲୋକ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, କଣ ଏ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ କଣ ହବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଆନ୍ସର ଥିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଆନ୍ସର ଥିବ। So once you read that question answer format ନା, ତ probably your understanding will be complete, right। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବ, ପଢିକି ନିଜେ ନିଜେ ମନରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ଯଦି ସେଇ ଟପିକ ଯେତେ ପସିବଲ ଡାଇମେନସନ ହବ, ତମ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଫର୍ମ ଦେଇଦେଲା, ତ ଅବଭିୟସଲି ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ ଅବାଉଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ତମେ ସେଇଟା ପଢିଲ, ତମେ ପୁରା ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍, ଯେତିକି ଡାଇମେନସନ ହେଇପାରିଲା, ସବୁ ଡାଇମେନସନ ବୁଝିଯିବ। So they are the most easiest, right? So the fourth layer, Upanishad, is the most easiest, ମାନେ ତାକୁ ପଢିକି ତମେ you get complete clarity of the Vedas। ଏଟା ସବୁ କହିଥିଲି ନା କହିନଥିଲି? ମନେ ପଡିଲା ଏବେ? ତ ଖାତାରେ ଲେଖିଛ, ଖାତା ବି ଉଲ୍ଟେଇକି କହିପାରୁନ? ଏଇ ନା ଚଲବେ, ଏଇ ନା ଚଲବେ। ଓକେ, ଚलो ତ ବାପସ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ? तो ये निरुक्तिज एंड चूर्णीज, दे आर कमेंट्रीज ऑन द कैनोनिकल लिटरेचर, राइट। जो कैनोनिकल लिटरेचर, अंगास, उपंगास, प्रकीर्णस,
ଛେଦ ସୂତ୍ର ମୂଳ ସୂତ୍ର ତ ତାର ଉପରେ ସବୁ କାନାଡିକାଲ ଲିଟରେଚର ଉପରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଏଟା ଥିଲା ରାଇଟ୍ so ଏଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ଆସିଗଲା ତମର ନିରୁକ୍ତିଜ or your ଚୂର୍ଣ୍ଣିଜ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପ ଆସିଗଲା your ପଟ୍ଟାବଳୀଜ and ଥେରାବଳୀଜ right just check this thore eta I think last year I guess last year I think UPSC question ପଡିଛି ପଟ୍ଟାବଳୀ ନା ଥେରାବଳୀ just ଟିକେ check କରିଦବ 2020 ନା 2021 ଏଟା UPSC question ପଚାରିଯିବ ଏଇଟା right so ତମର ପଟ୍ଟାବଳୀଜ and ଥେରାବଳୀଜ they are the what is this your genealogies ଆମର ଯେମିତି ପୁରାଣ dynastic history ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ପଟ୍ଟାବଳୀଜ and ଥେରାବଳୀଜ they are the genealogies right so this is about your second type of non-canonical literature right then there is a third type of non-canonical literature as well these are called your Jaina Puranas right so Sir, like second ଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ। so second जो non-canonical literature है the first type is your commentaries on the canonical literature ये type रे खाली commentaries अच्छी तो there is niruktis and churnis Niruktis and Churnis. Second type of Jain literature, there is genealogies, right? Dynastic history genealogies. So there is Pattabali and Therabali. Pattabali and Therabali, they are the genealogies. Then your Jain Purans. So Jain Purana, there is like Adi Puran and there is your Trishakti. Trishakti Lakshman Mahapuran. Yeah. Trisakti no Trisasti. So Trisasti, right? Trisasti Lakshman Mahapuran, right? Adi Puran and Trisakti Lakshman Mahapuran. So Lakshman Mahapuran, right? So a vitare like tomorrow your this Adi Puran it has your story of Jain Tirthankars. Good second, huh? So this question UPSC a verse or UPSC question da, right? So which of the following is the Jaina text? So the idea of Trisasti Mahapuran or question Trisasti Lakshman Mahapuran, right? So it's there in question. So ଏଗୁଡା ନା କାଫି ତମର UPSC ଆଜିକାଲି ଏଇଗୁଡା ପଚାରୁଛି ତମର all this literature resources କାଫି ପଚାରୁଛି okay and okay so କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ so we saw your commentaries on the canonical literature first type genealogy ହେଲା second type then we saw your joint Puranas right like our Vedic Puranas and there are joint Puranas as well right so Adi Purana and Trisasti Lakshman Mahapurana right and then there is some famous works as well like ଗୋଟେ ହେଲା ତମର ପରିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବଣ right ପରିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବଣ right ଏଟା ତମର ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି right so ପରିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବଣ right
So Hemachandra, so एथर तमरो like earliest तमरो earliest Jain teacher विषय लिखा है, right? So Parishishta Parvan, right? Then there are Prabandhas. Last type है Prabandhas, right? So it is mostly तमरो regional literature, regional Jain literature. Okay, so mostly Gujarat रे हमें ये literature मिले हमको, right? So this is about your non-canonical literature. Okay. Okay, so canonical जदि हम देखिबा, canonical there was old and new. So old है तमरो your agams and purvas, right? The new रे है हमारा anga, upanga, prakirna, chhedasutra and mulasutra. Non-canonical रे हमारा like first है तमरो commentaries on the canonical literature, nirukti and churni. Next है तमरो genealogy, right? Pattabali and therabali, right? So third type है तमरो Puranas, Jain Puranas, right? Then fourth type है तमरो not type. Fourth is a famous work like Parishishta Parvana, right, by Hemachandra. So it is a famous Jain work. And then the third, the fifth type is a type Prabandha, right? Like essay or something similar type. So Prabandha तमरो इटा is a regional literature, like mostly Gujarat रे हमें एवढा literature हमको मिले, right? So these are the classification of your Jain literature. Any doubt? नहीं? Okay, quickly information कौन मिले चाहिए? Similar to Buddhism, nothing different, right? So again हमको rulers को मिलुची को rulers patronize करते रहता हूँ Jainism, right? We get to know the teachings of Jainism, right? Stories of your Jain Tirthankars, society, polity, economy, religion, right? So tomorrow like the rulers who patronize Jainism, teachings of Jainism, stories of Jain Tirthankars, right? About the society, polity, economy, religion, right? About the Mahajanapadas, the urban areas, urban areas, right? Urban areas, Mahajanapadas, right? So all those things we get to know from your, like similar to your Buddhism information. Limitations kona same जिसको हम लिख पा रहे हैं भी. Religious literature first thing, right? So they'll be biased. Same the more chronological chronology ठीक नहीं, right? And like all those like whatever limitations we saw in Buddhism, right? So similar हमें either भी like similar aspect रे हमें कोई परिवार like इतने sources नहीं वैसी, right? Scattered sources अच्छी continuous manner में sources नहीं, and biased अच्छी rulers मान प्रति जो rulers मान को वैसे लिखा है जिसके वैसे highlight कर दी जाती वैसे exaggerate कर दी जाती, right? Then again there are like scattered sources or very less sources, maybe storage वगैरह recording and storage issue was there, so there were very less sources. Even the sources are lesser than Buddhism, we can say, right? Buddhism में भी इतने sources हमको important sources Buddhism में मिली नहीं. अच्छा आखो दी conclusion ने हमें करीबा. Yes, conclusion one thing the same, it cannot be used as a source of history directly. Collaborate करेगा पड़ेगा. But there is a point of view. Mostly तमर question comparison करी पड़ेगा कि why Buddhist sources are used more extensively as a source of history than the Jain sources. कहीं कि Buddhist sources are used like they say extensively used हुए like than your Jain sources. Can you tell me some reasons, right? Can you tell me some reasons? Basic common sense रे मत को. Right, the reasons will be similar कि Buddhism क्या वैसे popular थी, Jainism क्या कम popular थी. को
ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁଣାଗଲାନି କିଛି, ମାନେ କ୍ଲିୟରିଟି ଶୁଣାଗଲାନି। ସାର୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଟା ଇଜି ଟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟତୀତ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଥିଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବି ତା ସୋର୍ସେସ୍ ବି ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଜୈନିଜମ୍ ଟା ଏତେ ହାର୍ଡ ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ, ତ ଲେଖିଥିବେ ବି କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବେ। You can say this thing, you can say କି ତମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ୱାଜ, ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତମର କେବେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଲକ୍ସରୀ କହୁନଥିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପେନେନ୍ସ ବି କହୁନଥିଲା। ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ସେମିତି ବି ଲାଇଫ ଦରକାର ନଥିଲା, କି ବହୁତ ବେଶୀ ଲକ୍ସରୀ ବାଲା ଲାଇଫ ବି ନୁହଁ। କଣ କହୁଥିଲା ମାନେ ତମର ଯୋଉ ମଝି ମଝିଆ, ରାଇଟ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକା ମାର୍ଗ, ତମର ଯୋଉ what you call ମିଡିଲ ପାଥ, ରାଇଟ। ହଁ, ମିଡିଲ ପାଥରେ ତମର ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କହୁଥିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ପେନେନ୍ସ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ତମ ଏସ୍ଥେଟିସିଜମ୍ ସେଟା କହୁଥିଲେ। So this is one reason that your popularity, maybe it was not easy to practice. So there are like ଗୋଟେ reason କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ easy to practice ନଥିଲା, ବେଶୀ wide literature ନଥିଲା। Okay, and then ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଫର୍ମ ଅଫ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ଥିଲା ଜୈନ ଲିଟରେଚରରେ, ମାନେ ଜୈନିଜିମରେ। ଦେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ ମାନେ ନନ୍ ଭାଉଲେନ୍ସ ନଥିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥୋଡି ନା କହିବାକୁ କହୁଛି ତମକୁ। ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ବେଶୀ ପପୁଲାର ଥିଲା। ଚଲ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କହିଦଉଛି। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ତମେ ମେ ବି ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, କି ଯୋଉମାନେ ପଢିନ ଜାଣିନଥିବ। So ଦେଖ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପପୁଲାର ହବା ରିଜନ ହେଲା, ଗୋଟେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ as like you told କି Jainism was difficult to practice, right? It was extremely like ତାର ଯୋଉ ଥିଲା ମହାବ୍ରତ, ଅନୁବ୍ରତ, ଦିଟା ବ୍ରତ ଥିଲା, right? ଦିଟା ଫର୍ମ। ମହାବ୍ରତ is something that the monks follow, right? ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଭୋ ଥିଲା ତାଙ୍କର, right? ତମର ଅହିଂସା, ଅସ୍ତେୟ, ଅପରିଗ୍ରହ and ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଛାଡିଦେଲି ଗୋଟେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ, ରାଇଟ୍, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ, ରାଇଟ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଭୋ ଥିଲା, ତାକୁ ନା ମହାବ୍ରତ they used to follow it strictly। ଅନୁବ୍ରତ ଟିକେ ଲିବରାଲ ଥିଲା, ଟିକେ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଟିକେ। So anyways it was difficult to follow, right? ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ difficult ଥିଲା, ବେଶୀ popularity ନଥିଲା। Next, Buddhism they found very good patronage, like in terms of your royal, ଯୋଉ ବଡ ବଡ ରୁଲର୍ସ ଥିଲେ, like ଅଶୋକ ହେଇଗଲେ, କନିଷ୍କ ହେଇଗଲେ, ହର୍ଷ ହେଇଗଲେ, they all practiced Buddhism, right? ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ରୁଲର୍ସ ଯୋଉମାନେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, it became more famous। ତମର ଜୈନିଜିମ୍ ଦେଖିବ ଯଦି କୋଉ ବଡ ରୁଲର ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଖାରବେଳ ଥିଲେ, ଖାରବେଳ was a regional ruler, right? He was not a pan India ruler. Ashoka was a pan India ruler. Kanishka was a pan North India ruler, right? Almost. Harshavardhan was a pan North India ruler, complete North India rule করଥିଲେ। So at least they are the বড় বড় ruler মানে patronage করଥିଲେ, right? But this Jainism no such big rulers মানে কি associated নଥିଲେ, right? Then yes, travelers, ତମର travelers ମାନେ ତମର କାଫି ଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ travelers ବାହାରେ ଯାଉଥିଲେ, ତ it became famous। ବାହାରେ ବାହାରେ ବି ଏଟା ବେଶୀ famous ହେଲା, right? And plus ଆମର even ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଲି, that is little bit easier to understand than Prakrit। Prakrit ତ ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ତମର ଜୈନ ଲିଟରେଚର ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧି। ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧି is the maybe ଗୋଟେ raw form of your Prakrit, ତା ଟିକେ ପୂର୍ବ ଭର୍ସନ ଟା ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧି। ତ ଅର୍ଦ୍ଧମଗଧିର ମେ ବି ତାର ଟିକେ ବୁଝିବାଟା it was not little bit less difficult, it was bit more difficult to understand than compared to your Pali, right? Because of all these reasons ନା ତମର ବେଶୀ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ମିଳୁଛି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର। ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ among ଯଦି ସେମାନେ ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଲିଟରେଚର କିଛି ପ୍ରିଫର କରିବେ, they have done more research in Buddhist literature than your Jaina literature। They have done less research in Jaina literature because of these problems। Okay, so this is about it। तो note କରିଦେଲ, I hope। ନା ଆଉଥରେ କହିବି, ନୋଟ କଲ ନା ଆଉଥରେ କହିବି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଟା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଥରେ କହିଦେବେ, ଯୋଉ ମହାବ୍ରତ ଅନୁବ୍ରତର। ସେଇଟା ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଥିଲି। ସୋ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱାଜ ଟେଲିଂ କି ତମର ଜୈନ ରିଲିଜିୟନ ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ଜୈନ ରିଲିଜିୟନ ର what there is basically three jewels,
and 5 vows ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲା 5ଟା ପ୍ରମିସ୍ ଅଛି ହେଲା 5ଟା ପ୍ରମିସ୍ ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ତମର ଅପରିଗ୍ରହ ରାଇଟ୍ ଅହିଂସା ମାନେ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଅପରିଗ୍ରହ ମାନେ ତମେ you will not own any property right and then there is satya right truth then there is brahmacharya and there is something else I'm missing asteya right there's something called asteya is not stealing chori karibani tame asteya right so these are your 5 vows ତାଙ୍କର तो anyways हम बुद्धिज्म जर्नलिज्म पढ़ला डिस्कस करिवा तो एई पांचटा भोग ना समस्ते स्ट्रिक्टली फॉलो कर परिबेनी ब्रह्मचर्य में तुम बाहा हवनी बाहा न हबो तमर वंश आगु बढ़िबनी तमर तो ऑब्वियसली सब लोक आको फॉलो करिवे ना से माने भी जानले जो माने बनैचंती धर्मटा से माने भी जानले कि जदि आमे को स्ट्रिक्टली फॉलो करिवा ए पांचटा भोग को ताले हमर फॉलोअर एते बढ़िबे नाही तो सेति में कहले से दीटा वर्जन कर देले महाव्रत अनुव्रत महाव्रत है स्ट्रिक्ट 5टा भोग मानिबो जो माने महाव्रत करिवे दे विल बिकम बुद्धि योर जैन मॉन्क्स राइट से माने पूरा स्ट्रिक्टली दे विल फॉलो ऑल दिस ये तमे बेबे देखुथु लाइक तो धोळा कपड़ा पिन्नी कि मोहर मास्क पिन्नी बुलंदी एंड जैन मॉन्क राइट सो प्रोबब्ली दे विल बी फॉलोइंग ऑल दिस लाइक 5 vows वेरी सीरियसली रिजिडली फॉलो करथिबे अनुव्रत हैला चलो जो हम कौन प्रो मैक्स और लाइट वर्जन राइट प्रो मैक्स टा हला महाव्रत लाइट वर्जन है तुम्हारा योर अनुव्रत चलता है राइट प्रॉपर्टी ओन न कले कि बिजनेसमैन मैंने प्रॉपर्टी ओन करी ना जॉइन वाला तो सब बड़ बड़ बिजनेसमैन प्रॉपर्टी तो ओन करिवे ही प्रॉपर्टी ओन करिवे बाहा भी हेबे राइट बाकी जति पॉसिबल स्थिति मानिवे राइट पूरा स्ट्रिक्टली मानिवे दैट इज अनुव्रत तो यस तो व्हाट आई वाज सेइंग ए पॉइंट रे तो यस तो हम मुझे कहउथली कंक्लूजन द सिमिलर कि जदी पढ़ला कि तमने एज ए हिस्टोरिकल सोर्स it cannot be used directly it needs to be collaborated with other sources so the एई बडा क्वेश्चन पढ़ला कि why buddhist sources are more preferred by historians than Jaina sources then you write about all those problems कि the Jainism जो हमर sources बुद्धिस्ट सोर्स अधिक अछि काहे कि प्रथम कथा तो जैन सोर्सेस तमर जो अर्धभगति रे अछि बुझी हो नथिला रूलर्स माने तमर जो थिले बेसी बुद्धिस्ट मगर पैन इंडिया रूलर्स बड़ बड़ रूलर्स माने पैट्रोनाइज करथिले जैन को बड़ बड़ रूलर्स माने पैट्रोनाइज कर नथिले तो एक्सट्रीम हे गला फॉरेन ट्रैवलर्स हे गला बुद्धिज्म में फॉरेन ट्रैवलर्स थिले बहुत राइट एंड तो ए सो रीजन दिस आर द रीजंस अच्छा सर वेदास को भी मैंने डिनाई करथले ना हां तो ना को मान नथिले वेदास से मान नथिले they didn't believe in the infallibility of the Vedas right Vedas सबुठु श्रेष्ठ बोली मान नथिले even they so challenge करथले they were against the Brahmanical order they were the reactionary against Brahmanical order जतले अत्याचार कला अलगा जो बड़ बड़ बिजनेसमैन अंबानी अदानी एमानकु सोसाइटी रेस्पेक्ट मिललानी से माने एसो संस्था खोलले बुद्धिज्म जैनिज्म against reactionary against the Brahmanical order right so obviously they will challenge everything right they will challenge your what do you call the caste system they will challenge the Brahmanical system the Vedic Vedas taku challenge karibe and all right okay so this is the thing so with this we finished your religious तमरा indigenous religious part टा हमें finish कर देले so next class रे we will study about your secular literature right secular literature ପରେ then we will study about the foreign accounts okay so any doubt share कर देबे एटा सर से जो माने तार क्लासिफिकेशन ता थिला जैनिज्म रो ता लैंग्वेज रो सर सेटा से स्क्रीन टा उतर शो करिवे वैसे एଗୁଡା को सब सेव हो जाउछि जे ସେଥିରେ ଏଇଟା ବି କପି କରିଦେଲେ ହବ ତମେ ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବ ବଟ୍
रनिंग नोट्स कर दियो परे मन पड़ियो न पड़ियो रनिंग नोट्स कर दियो एइडा गोटे फोटो उठे तो एइडा गोटे फोटो उठे दियो एइडा गोटे फोटो उठे दियो एइडा गोटे फोटो उठे दियो परिशिष्ट पार्वण प्रबंध थैंक यू सर। सर एठे तो निरुक्ति जे चुनरी जे अछि एटा गोटे ना दीटा ये अछि अलग अलग टाइप्स निरुक्ति से चुन्नीस ओके तो ठीक है तब क्लास एंड कर दो सो विल सी कि काली जदि हम काली करिया के परे देखिया ओके चलो थैंक यू ऑल गुड नाइट Thank you, sir. थैंक यू मते